Так, народ, всем привет. Запускаемся. Вчера под конец я решил, ну, скажем так, я могу пойти чисто в один какой-нибудь лагерь и уже начинать делать квесты, но интерес был походить именно, ну, я зашел в Атерис, в кратер, и под конец зашел клириком, то есть к двум фракциям, которые вторичны в данный момент. Так, на самом деле у меня уже очень много learning поинтов скопилось. Я тут сижу, подкачиваю интеллект, что мне не особо хочется делать. Но можно... Я просто все равно решил докинуть сюда и в силу немного, чтобы что-то базовое хотя бы взять, в том числе и на 30 силы можно будет взять кузнечное дело, второй уровень. Где оно, кстати? Вот оно. Ну, изготовление оружия. А, не, на... Это вообще только на этой. Это нас еще не скоро ждет, тогда сори. Ну, хотя как не скоро. Нужно добыть модификатор, который будет чисто плюс 10 силы давать. В принципе, достаточно. Я, пожалуй, начну уже что-нибудь у чувачков доставать, так скажем. Если это вообще реально. Рожденный кнопка блестителя. ДМ. Вообще, на самом деле, чтобы вот таких лично... Ну, как бы вот в первой части, кого бы ты не болтал, там, 50 эликсита, банка пива, там, я не знаю, гриб культиватора, там, и так далее. Ну, то есть... Не особо. Интересно, можем сейчас пойти убить провокаторов, ну, разведчиков, короче. В смысле? А лис разве уже не... Ну да, лис здесь, все правильно. Так. А я что, не поговорил с этим кентом? Должен был вроде пообщаться. Короче, по поводу... Ну, вот мне сейчас воровство нужно, для этого каннинг нужно. Все нужно. Мы же разговаривали? Да. В общем, на самом деле, во второй части воровство прям куда-то на новый уровень ушло. Ну, то есть, условно говоря, у некоторых NPC. Ну, потому что имеет резон оружие забирать. Но он, да, и 212 легкости у него тоже сочно. Нужна хитрость, чтобы 2 из 3 было, потому что сейчас у меня с одного перка идет. Где? Вот, кстати, взлом замков у меня +1, то есть я уже второго левела замки могу взломать. Карманник, ну, хитрость чуть-чуть вот нужно. То есть мне learning поинтов до хрена, потому что я бутылки находил там и так далее. А вот того, чего реально нужно, у меня пока не хватает. Специализация 5.5. Так как в этой части, например, вот у меня ловкость 30, а мне для прокачки нужно 35, допустим. Если я одену какой-нибудь модификатор, который мне будет поднимать эту силу, ну, ловкость на 5 или 10, я смогу прокачать соответствующую обилку. А в первой части, только если у тебя изначальное количество очков, базовая характеристика, чтобы у тебя была та, которая требуется для прокачки. Здесь можно походить, в принципе, взять какие-нибудь квесты для начала. В принципе, есть чем заняться, скажем так. Там надо странствующему торговцу помочь, там и так далее, и так далее. В общем, есть чем заняться реально. Пока я хочу полутать.
go through it again. Servo motor, check. Hydraulics, check. Helix intake, check. Central processing unit. Ugh, What are you up to? fuck am I supposed to know? What are you doing? У нас особо пока нечего качать. А, да, кстати, я тут себе сделал рельсовый молот, случайно наворовав, короче. И, ну, я думаю, как бы понятно, да, что я уже могу очень сильно подняться по деньгам. Потому что лежат они в диких количествах на самом деле. This cleric's camp has its advantages. Short communication paths, small population. The Horde was very different. While this war rages on, our enemy is growing stronger and stronger. Those things outside do not give a single thin shit about anything. Not what's fair, or right, or good. So if you've got any notion about laying down arms, forget about it! Now, get in formation! Hey! You! You're... I'm looking for work. Well, I'm sure there's a mop and bucket in the corner somewhere. That's not what I had in mind. Why am I not surprised? Look, I'm sure your intentions are good, but right now, I'm busy whipping these morons into shape. It's a miracle that most of these numbskulls even showed up today. There's twice as many who didn't even bother. Why would that be? You're asking for reasons? These idiots don't have reasons. They're like cattle. Lazy cattle. It is my duty to make sure that everyone who leaves this yard knows how to do their job. In order to achieve that, Офигеть, перевод, конечно, просто взяли, половину фразы срезали. some sense of the real world into their thick skulls. They'll be off with the others preaching blue skies and sunshine. No amount of belief in the Creator will save you if you're faced with a barrel of a gun or some deadly creature's jaws. In that case, it would indeed be wise to strengthen defensive measures. True, but clever remarks have nothing to do with it. Guys like your friend there make terrible soldiers, always tripping over their own feet. If you're not one of these runts, come back tomorrow and I may have a use for you. Then you'll have to show up at the crack of dawn. I wasn't planning. If I had to teach everyone individually, we would have a great army. In about 100 years. What if I paid you? Special treatment in exchange for a Lexan. I'll make you a deal. I will charge you a small fee for each unit of training, regardless of whether you back out or not. In exchange, I will help you improve your melee and ranged combat skills. I can also show you how to use your equipment more effectively. Let's get started. Так, насчет боя. Здесь сопротивляемость. Здесь броня. Ну, мне бы не помешало бы несколько вещей прокачать. Например, это сразу же, да. Бэкстап можно тоже качнуть. О, граната. На 300 единиц поднять. Но для этого тяжелое оружие надо. Вот, специалисты по ближнему бою. Must have, чтобы требования все снизить. Ну и так, да, базового хотя бы на 10 поднять, в принципе. Можно бэкстав качать, но я не хочу элекс пока тратить. Вот, теперь наша бомжатская... Ну ладно, не палка, простой клинок. Уже 29 урона имеет вместо 19. То есть уже как бы... Так, поврежденный дробовик. Можем теперь и дробовичок восстановить. Прекрасно. Винтовка альбов, кстати. Не поврежденный. Во! Нормально, но он что-то требует дофига.
Now, get to it. Блин, нужен верстак с оружием дальнего боя. Так, сейчас, подождите секунду. Так, я тут. Мне нужен верстачок. Так, а что здесь за сундук я пометил? I want to see continuous movements. No gaps in the. Можно еще с кентом пообщаться, может он тоже квест какой-нибудь даст. Ah, a new seeker. I look at you and see that, like all wayward souls, you were led here by an inner emptiness. But your search is at an end. You have reached your destination. The Creator welcomes you. Tell me more about the Creator. He is the bread that fills your stomach. He is the light that brightens your day. The signpost for the lost. If you wish, I will gladly strike up a hymn so that we can pay homage to him together. No need. I think I get the picture. I'm actually looking for work. Oh no, my son. No, 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 no. That is not what you seek at all. But your mistaken seeking brings us to a vitally important question. Why do we dedicate ourselves every day to drudgery? Do you know what our Creator has taught us about this? This is quite simple. Humans enjoy the release of certain neurotransmitters. Depending on the biological makeup of the individual, physical labor may also trigger that release, resulting in feelings of happiness. Chemistry, neurotransmitters. These are just words. They don't do justice to the divine aspects of our nature. But, back to my question. Are you aware of the Creator's teachings? Not in so many words, but I have a sinking feeling you're about to tell me. My son, a man afraid to talk about his beliefs and those of another is no man at all. The Creator says, "Come to me, all of you who are weary and burdened." But how does he conclude his offer to us? О, точно, у клерика уже еще квест на метро будет. Так, прикинь, ко мне за... Because I am the path upon which you walk? My son, would you trample the Creator underfoot? Walk on his ever-loving face? Ah, but you still have... It is my honor. Ладно, сейчас перезагрузимся. А мы все, да, конечно? Да, все, качнулись. Ну все, погнали сюда. Before we get started on the drill, hear this. Because I will shoulder your burdens. I see you are a man who heard the words of the Creator, my Вот son. думал над этим вариантом, но I knew явно from не the moment I рюкзак. saw you that he had called you to me. And because your beliefs stand upon such strong foundations,
I bestow on you the honor of helping our flock be fruitful and multiply. I already have one son. That's enough for now. I speak not of the miracle of birth. I speak of the miracle of persuasive words. I ask that you journey to the lands of the Кстати, вон там на to этом, spread the word of the на Creator. магланском каком-то языке написано we need your, что-то там courage, наверное, написано. Will be your reward. И в конце там написано for a better future. Там написано вот биржеватым текстом. Блин, как я это понимаю. About that pilgrimage. What do I have to do? Да, что с вознаграждением клерики, как обычно, братанчик. Но ты же веришь, поэтому нам платить не обязательно. The Creator's words are written down. Блин, я, кстати, не делал этот квест. И с комбат-инструктором первый раз, как проходил, не общался. Дебил, блин. Hang them somewhere visible, somewhere the helpless are sure to set eyes upon them. When your work is done, return, and we can open our arms. Кстати, to это the второе new задание с arrivals расклеением together. листовок. Там шахту надо вербовать. Что с вознаграждением? Сейчас он нас уделает. Is your own salvation not recompense enough? I was hoping for something more Infinite tangible. Skies, там что ли написано. I must take some time to ponder this matter. In any case, you will certainly not be disappointed, my son. Ну, кстати, клерики во второй части поприкольнее, потому что их очень сильно разбили, выгнали с Игнадона, и они стали более добрыми, они стали помогать людям, уверовать там и так далее. То есть, ну, как бы в первой части они просто слишком авторитарны, и они всех просто на свою сторону порабощают. Здесь они как бы действительно стараются помогать людям заблудшим. Do you really think you can win people over like that? Of course, the pen is mightier than the sword, and so it has been since time immemorial. I caution you, do not follow the ways of our trainers. They see martial finesse as our greatest weapon, but true protection only springs forth from inner contemplation. Our ranks will fill up, believe me. We'll be a bulwark, steadfast in belief, strong enough to defy all dangers. Where exactly should I go? Do your ears not hear? The lands where savages roam. Do you mean the Berserkers' fort? That is one such place. But the crater, too, is home to many godless Я думаю, нас наедут. Ears are Будем closed. вешать этот They плакат. are savages Ну, листовки. indeed. And the Morcons. What about them? Не, к Марконцам лучше не They ходить. are wretched worshippers of a false idol. Their path leads only to darkness. Nothing, not even the light of the Creator, can save them from damnation. Do not concern yourselves with those who live in the ice either. Their hearts are frozen solid, and no words will thaw them. So, the fort and the crater. Got it. That was remarkable. Можно забрать? In Ravok's name, what are you doing? Какой Равакс нейм, слышь ты? Равак — это бог марконцев, короче. Это лагерь клериков. Клип. Создание клиперино. Не, ну это вообще жесть, я уехал. Да, ладно. Так, где то место? Ну, он там справа, где я сундук пометил. What are you doing? I don't have time right now. Местный бар. Hey, you got an ID card? Of course.
Fine. When you're ready, come get it. Your daily ration. One standard portion, same as everyone. It's not exactly fine dining, but it does the job. You hungry? My rations, please. Here you go. Get it while it's hot. Жареное мясо и энергетика. How long have you been the cook here? Ever since we evacuated from the Hort to the castle, I got the job by chance. The clerics lost so many people they didn't have anyone to spare. I thought you were a cleric too. I am now, but not back then. I was sitting pretty in one of their jail cells. They set me free when they abandoned the Hort. Here was the only place I had to go. I mean, I didn't want to make friends with the Alds, so I just went with the clerics. It was definitely the right choice for me. I just wish everybody saw it that way. You're not popular around here? Well, I get along great with half the people around here. The other half, I just stay out of their way. I can't blame them. I used to be an outlaw. It's no use trying to hide that fact. I just wish they'd look me in the eye and speak their minds instead of creating all kinds of trouble behind my back. Maybe I can help. What are their names? When you say help, I'll have a little chat with them. Make them see sense. And if they don't... no, I don't want any violence. Brother Johannes teaches that the Creator only permits violence in emergencies. Йоханнес, ну хотя бы перевели нормально. True believer. I'm surprised. With what I've seen and done in my life, I should be a sobbing wreck by now. My faith is what gives me strength. Of course, I can't prove the Creator actually exists, but the mystery is truth enough for me. No mortal has ever been able to answer all the big questions. It stands to reason that there's forces out there greater than all of us. Да, раз в сутки можно подойти и забрать хавку. Так, ну вроде... Чё, стоп, дед? Нормально все. Вон там тоже хавка. Но это ночью уж совсем надо идти будет. Туалетная бумага. Светильник. А, они даже... Не понял, это что за Кент? Обычный какой-то. Слушайте, а вроде меня не видно, да? Очень большая сумка с... Ай. Fucking thief. Ладно, да, пока не будем. Короче, го к сундуку, который я пометил. Если там не 3-й уровень взлома требуется. Блин, надо кражу уже начинать качивать, что-то мне уже плохо. Хочу уже начать воровать, забирать оружие какое-нибудь хорошее. Все себе в инвентарь, так сказать. Взломать надо. Нужен навык. Блин, ну вообще обычно, кстати, в первой части циферки где-то рядом находятся. Ну, видимо, не в этот раз. Надо... Блин, отдельной иконки сейфа нет. Ну да, сундук надо оставить. Дети здесь какие-то. А что за сундук-то тогда, наверное, который совсем внизу находится?
А может, это и есть тот самый сундук, который я пометил? Блин, ну тут много квестов-то у клириков на самом деле. Еще потом с воином, потом еще нас отправят метро чистить. Ну давайте возьмем этот квест, где у нас? Каракис. Слова веры? Нет. Во. Нет. Стоп. Нет. А что по поводу бармена? Я там пару сейвов откатывал. Может, я с ним не поговорил? Вот еще один сейв. No, just can't do that yet. Угу. А та еще сюда поставить будет. Сундук, чтобы не забыть. Да, хитрость здесь решает очень сильно. Ну, для взлома всякой темы. Подождите, а я вроде с ним говорил. А где квесты тогда? I can't right now. Только чё, с кем надо пообщаться, я не понимаю. Может, этот квест улетел куда-то? Can't you see I'm busy? Квеста нет. I don't have time for you right now. Так, простой замок. That didn't work. Too easy. Вот еще по поводу перевода. Сейчас открою. Обилку клириков вообще неверно переведена. Сейчас. Непоколебимость увеличивает вашу сопротивляемость физическому урону. А на самом деле сопротивляемость там к новому типу урона, который называется Reality Damage. Ну, можно было бы перевести как урон сознания. Урон сознания, что-то типа того. Но перевели неверно. Вообще. И люди думают, что они себе физически сопротивляемость поднимают физическую, а по факту они ничего себе не поднимают.
Там новый, типа, элементарный урон, который настакивается. Если полностью, то ты или тот, на кого ты его настакиваешь, инста-кильнется просто и все. Я так и не понял, что с этим квестом. У меня его нету. Вот мы в Каракисе. С кем поговорить тоже непонятно. Может, он в выполненных есть где-то. Да нет. We will never. Show me. How can I be of service? Or maybe you can be of service to me. Know anything about combat mechs or drones? I'm struggling with the instruction cycle. They're like normal instructions, only more, technological. What's the error? Is it the number of clock cycles? Or the assignment of addresses in memory? What? Look, just forget I ever asked. I'll figure it out. Eventually. So, what do you want again? Do you train technicians too? I don't have, time. Right, I don't have time for that. But I've seen Vivian juggle a wrench now and again. Not that she comes close to my level of skill, but she can show you how to open a can, that sort of thing. Go and ask her. You can find her in the merchant storehouse. What do you do here? I solve problems. In theory, anyway. These shiny little buddies here, the ones we're endlessly tinkering with, sooner or later, they're supposed to fill the gaps in our ranks of soldiers. Looks like it might be a while. That's not quite true. I already have a prototype. All it needs is a little testing. You try getting results with a roll of wire and a few rubber bands. I'm not the problem here. I was trained by Master Goddard. May the Creator bless his soul. Unfortunately, my work here also makes me irreplaceable. I can never find the time to go out and give my prototype a proper field test. You don't look that busy to me. I'm afraid your eyes are deceiving you, and royally so. Just because I'm not physically doing anything right this second doesn't mean my mind isn't racing a mile a minute. The kinds of feats I'm capable of require a lot of thinking time. If I help you test your prototype, what's in it for me? You'd be making the castle significantly safer, helping the clerics finally regain their former strength. That would be more than enough reward, wouldn't it? Nah. Look, I get it already. You want shards? Fine. I'll pay you upon... That's just... Перезагрузимся. Блин, а кстати. Может, мне квест не засчитал? That was remarkable.
Так, еще раз надо подойти к Кенту и посмотреть на его реакцию, что он скажет. Почему квест не дали? Я, может, что-то пропустил просто. А тот квест мы возьмем уже потом, когда будет 60 стойкости. Так, он... What are you doing? Hey, you... Maybe I can. When you say I'll have no, I don't want outlaw turn. with what of course, I can't prove no mortal has ever been able to. А, ну нет, не дал он, короче. Квеста там не было изначально, я просто ошибся. Лежат предметы, бери, не хочу. Книга «Как появились первые альбы». Jax, is that you? What a wonderful surprise. It's been what, 6, 7 years? You look well. How are things? Need help with anything? Glad to see you again too, Ava. I have so much to tell you. I'm guessing Alex showed you where you can bunk down for the night. I expect you've got a lot on your mind right now. If you need a little time to yourself, I completely understand. We can catch up later. Maybe share a bottle of wine, if that's your thing.
What exactly do you do here? I'm in charge of the Archives of Knowledge. I don't know if you remember, but once upon a time, I wasn't even allowed to step foot inside the archives. And now look at me. I'm responsible for preserving all the knowledge we have. How times change. It was so long ago, it feels like a different world. Remember our old home? All that was left was a smoldering ruin. If you're interested, I can also share some of my newfound knowledge with you. What do you say? Mind if I take a look around the archives? I'd be insulted if you didn't. If you're looking for anything in particular, just let me know. What can you teach me? Mainly things that'll improve your cognitive abilities. And looking at those muscles of yours, I can see that it's about time you started training your mind, too. Так, это тренер по харизме местный, но... Блин, а вот тут осталось чуть-чуть до характеристики. Надо следующие 2 левела будет в интеллект закинуть. Интеллект, ловкость. И дальше уже спокойно играть в игру. Пока за базовым оружием буду ходить более-менее. И воровство уже очень требуется. Прям. Может быть, левел даже в это воровство закину. Поэтому посмотрим. I'm starting to doubt your character. Хочу сюда попасть. Вроде есть квест какой-то, я его упустил. О боже, что с игрой, а? Ненавижу, когда вот так вот все светит. Тут здесь в Агнадоне такая хрень обычно. О, топливо. Кел. Здравствуйте. Tell Azok the Colossus needs more time. The damage is heavier than we thought. What are you talking about? You weren't sent for a report? No. So what do you want? So you're in charge of robot maintenance? No, not usually. You seem to be doing a good job. Our chief engineer got himself killed on a raid. Now I've got to look after them. I'm actually a combat instructor. So how does a trainer end up as chief engineer? Part of my job is knowing how to repair stuff in the field. I reckon I know my way around these machines better than anyone. Would you train? I'm an ALB You're allowed to hang out at the depot. Doesn't mean I have... Вот так вот. Еще себе топливо залутали на изи. Местная наковальня. Нет, мне нужен дальний бой, там что-то я хотел. А, дробовик у меня есть, точно. Будет, точнее. А, это снаряжение патронов. А где дальние? Дальние. Вон оно, на другой стороне. Блин, как здесь у Альбы все удобно. Вот он. Пока, правда, по статам не проходим, но... 225. 225, а обычный стоит 1250. 225, 225, 225. Ну, блин, практически чуть не в 2 раза. Так, ну это в улучшенный охотничий лук. У нас пока нет такого. Поврежденный арбалет. Прекрасно. 625, 620. Но нет, тут уже не очень. Это невыгодно, но... Ну, вот ракетницу выгодно сделать будет. Так, здесь есть какие-нибудь койки? Мне поспать. Ну, явно не в отделе инженерии, но... Я ни хрена не вижу. Это кто? Просто солдат обычный. Soldier boy.
блок сигарет. Нормально, да, так чисто? 2 соточки. Давайте мне до полуночи поспать. Можно сейчас альбов будет полутать ночных. Я помню, там ходил, лутал. Оружие, может, себе какое-нибудь для early гейма заберем. That still wasn't everything. Что за статуя у этого палаш требуется? Чё? Нет, изгой громила. Enforcer Blade, что ли? Поврежденный пиломеч. Дамаг хороший, сочный. Вон, ночью хотя бы можно видеть что-то. Только не хочу с чуваком, который Эликс продает, базарить. Потому что там эта проходка нужна через харизму. The first test subjects were injected with dark elix. Low doses administered initially, reactions hardly measurable in the early stages. Increased dosage results in signs of increased aggression and lack of self-control. Previous results pertaining to the evolution of the human body are insufficient. Здесь у ученых надо это... Их там специальные пропуска, что ли, своровать. Ну ладно, нам пока не сюда. А это кто? Hey, what are you doing here? Just taking a look around. I see. Then I can't stop you. But don't touch anything. I'm busy. And you are? I see I won't be rid of you easily. My name is Cora. I'm a neuroethologist. A neuro what now? In terms you might understand, I study neurological structures corresponding with certain behaviors in mutants. I think I got that. Good. I don't plan on explaining it again. I have enough problems of my own. Such as? You want to know my problems? Azok is my fucking problem. I can't get the samples I need without an expedition. I can't lead an expedition without a permit. I can't get a permit without Azok's approval. And he will not give that approval. The return doesn't justify the risk, apparently. Fucking bureaucrat. Can I take care of that for you? Forget it. You won't convince that asshole. It's just... I get so angry thinking about it. Don't you get any elix? Yes, of course I do. But it doesn't work on me like it used to. One of my experiments caused me to...
That's a story for another time, when I'm not dealing with expedition permits or that fuckhead Azok. You're a scientist. You must be able to teach me something, right? Of course. How would you feel about temporarily or permanently improving your physical attributes? Yeah, sounds great. Good. I can teach you something about how to make the substances to do that. You pick the time for your lesson. About this expedition. You said you needed samples. What kind of samples are we talking about? Samples of these alien creatures, but I can't get any, so fuck it. I'm abandoning the subject. That was impressive. Так, она у нас тренер по выживанию частичному. Суперзелье. Здоровый аппетит. Ну, вот это, кстати, тоже можно будет потом прокачать, чтобы жратву укачивать. Химия. Блин, всего 250, да, нам нужно уже начинать базовые эти делать хотя бы. Интеллект, ловкость. Потом надо... Даже еще заряжу. Ну и дальше 40. Ну, понятно, интеллект, ловкость, все как обычно. Блин, ну, короче, игра прям как-то жестко, на самом деле, форсит, чтобы ты прям с самого начала выкачивал. Опа. Нет. У меня нет разрешения, извините, сэр. Вы кто? А вы что здесь делаете? Это вообще-то ее комната. Все, Вась, гуляй. Так. Забираем. Да, забираем. Подопытный. 32 года человек. Мужской пол. Успешный персональный советский центр. Ладно. Так. Они тут тестируют темный эликс. Так, ну ее мы позже обворуем. Блин, кстати, может быть реально вальба вступили. Мне не нравятся товарские берсеркеры. Я еще это на первом прохождении отметил. Вот. Так, цифра больше. Ну, допустим, 7 больше 6. Нет. 5, 5 меньше 6. 6 больше 4. Ну или тройки, ладно, окей, двойки. Доступность. Да, ладно. Это нормально. Запечатанный паёк эликса. Не стоит его трогать. По квесту, видимо, что-то. Так, ну чё? Конечно, я заберу у него лазерную винтовку МК-2. Чего? Она же спит. Сори, Брюс. Никто там не согрелся, все нормально. Мне кажется, или что-то пошло не так. Ладно. Сейф. Блин, просто обычно даже с одной единичкой в... Даже с одной единичкой в... Фрагмент. Блин. Что он видит? Ладно, фрагмент кода сейфа, это ладно. Ты мне лучше скиптер отдай, боевой. И что, она вот сагрится сейчас, да? Блин, реально, вот на, ну, в первой части, если персонаж спит, ты гарантированно можешь его 2 раза вырывать с первым уровнем воровства. Здесь, конечно, более детально сделали. Блин, этот чувак сейчас сюда пойдет, да? А нет, вроде он сюда не идет. Ну и хорошо. А что я там вбивал? 7 больше 5. 5 меньше. А, нет. 7, 5. Нет. 5 меньше 6 и больше 2. Вот оно. Все верно. Так. Все нормально. Кубок забираем.
Еще ладно, надо будет ее потом второй раз дернуть. Но я винтовку у нее заберу, мне ее элексит нахрен не сперся. Там всего 130, хотя большие деньги, но... Прикиньте, лазерная винтовка МК-2 просто забрали, вообще охренеть. Где она? Ну вот. Ну, статы, конечно, да, но... Нормально так. Так, здесь мне пока делать больше нечего. Блин, тут гребаный... светит нереально, можно только вечером нормально играть. Здесь есть какие-нибудь эти? По-любому же есть еще койки. Лабораторный журнал. А здесь у нас что? Уже кто-то обработал все рано. А это тот самый сейф, где... Да, я понял, короче. Аскел какой-то. Ну, элексит лежит. What do you want, human? Who are you? That is not your concern, but I can tell you anyway. My name is Askil. I'm a scientist. I'm in charge of our inventory. Scientist and warehouse manager is a weird combo. What do you know about it, human? Warehouse supervision is delicate. Many factors must be considered. Incoming and outgoing material, individual entitlement to goods, weapons, and armor. All has to be recorded, documented, and logged. It's the only way to maintain optimum efficiency. You mentioned weapons and armor. Can I buy some from you? Of course not. Equipment access is strictly controlled. Only Alps have access, and even then, only according to rank. Это их торгаш. Блин. Not right now. А здесь что? I have no idea what day it is today. Everything around me has gone quiet. My entire body is shaking. They only address me as Subject 42. Subject 42 continues to refuse to cooperate. Medication will be administered via nutritional supplements, starting immediately. Medication to be injected into foodstuffs immediately prior to serving. This will ensure that experimental procedures can continue. Abnormalities in the subject's movements and facial expressions have been observed. Subject also exhibits intense sweating and shaky hands. The subject has all but ceased speaking. When subject does speak, speech is difficult to understand. Additionally, subject appears to be hallucinating. The next phase has begun. The dosage has once again been doubled. А здесь у нас что? Да, я тогда базу не очень детально обыскивал, на самом деле. Вообще, первое прохождение в играх пираньек, мне кажется, проходить на 100% как-то дебилизм. Нужно что-то оставлять себе на второе, на третье прохождение. Все время что-то новое будешь тогда ловить. Ну и часть квеста все равно упускаешь, потому что какой-то персонаж умер, или можно сделать только в определенный момент сюжета и так далее.
Обычная альпская одежда. Нормально. Можно, кстати, ее одеть по приколу. Ну, там броня будет чуть меньше. Яйкс. Нет, не нравится она мне. Из стартовой брони, кстати, самая ублюдская, наверное, у альбов. Именно стартовая, не вот то, что я сейчас одевал, это другое. Абсолютно. Ну, верстак реактивного ранца. Хотим ли мы себе что-то еще вкачать? Так, сейчас, секунду.
Так, народ, извиняюсь, что так долго отошел. Я тут. Не знаю, хочу ли я себе бустеры вкачать, но не стоит копейки вообще. Уже просто топлива достаточно много у меня. Найс. Можно будет нормально полетать теперь. Недолго, правда, но... Что тут вообще? Вот я альбовскую базу, кстати, вообще не обворовывал. Не... Ой-ой-ой. Нормально, тут кенты зашли вовремя, я, короче, да, все сделал. Здесь я был. Да. Тут какой-то квест должен дать ребенок, которого зовут Макар, который там что-то в шапке, что ли. Вот я пытаюсь его найти. Еще топливо или мне показалось? Нет, реально еще топливо. Поставщик. Вот он одет в броню этого разведчика. Вот ее нам предстоит носить. Плазменная пушка, лом. Ну я, короче, ничего пока брать не буду. Блин, ну тут нужно это 2 из 2 качивать сразу. 2 из 3, точнее. Торговец запчастями, тоже не то. А где же это училище у них? Тут такое было, нам показывали. Вот. Что тут происходит? Мы им ничего не сделаем. Классно, маги альбов не могут жуков слить, короче. Я вообще ничего не сношу. Блин, мне бы добить его. Да, 230 экспы, ну. Они будут с этим сражаться. Я вообще ничего не сношу. Еще темный Элекс, явный.
Так. Давайте. Че, он зайдет сюда сейчас, нет? Не хотелось бы. Вообще идеально. Еще одна лазерная винтовка. И еще одна. Ну, понятно, чем они пользуются. Блин, ну, кстати, вот какое-то лайтовое оружие можно найти только, по сути, у марконцев. И у у берсеркеров, у изгоев, у клериков вообще ничего нет. Вот, да, здесь я помню, как я здесь лутался кайфово. Нет, туда нам не надо пока. Блин, где же эта школа местная? Там было здание, прям в него заходишь, там чисто чуваки обучаются. О, вот оно. Наконец-то. Здравствуйте. A human? Why are you here? How did you get here? How was it allowed? What did you call me? I had a higher rank in the Alps than you'll ever have. Ah, yes. I recognize your features. Are you the traitor? To some. Not without reason either. It's really you. Very interesting. Your overthrowing of the hybrid totally changed how we process emotion. I'm probably one of the very few here who don't hate you for that. All my work is based on what you achieved. Взял, опустил ее, короче, чисто по рангу. Ну. Там еще забавная тема с получением эликса, короче, там можно сказать. Я, короче, текущий, я это командир альбов. Are you interested in the emotional development of our younger generation? Yeah, what exactly is involved? The integration of Elix into an organism causes neurochemical processes inhibiting emotion. Exactly how this happens remains unclear. Here with the children, we're trying to create the effect of Elix consumption without the introduction of Elix itself, through mental exercises alone. This is my primary goal, developing the emotional strength of our young. Tell me more about your teaching.
What do you want to know? What do the children do in their free time? They have emotions like everyone, so I imagine they do the same as other children. Learning and preparing for the next lesson. How old are the children when they first receive Elix? We do not yet know. This experiment is the first of its kind. Emotional development is not something that can simply be planned. Do the kids learn anything else here besides emotion control? Of course. A large part of the program consists of training in biotechnical sciences. The fusion of living beings and machines. Our mutants being a good example of an application of this science. Are you still able to control the mutants? That is a good question. There is report data of elixitors that can still control mutants, but it is unconfirmed. What is confirmed is how regularly our patrols are attacked by them. That being the case, I am short of objects for my students to examine. I could bring you dead ones. I appreciate the offer. That gives me an idea. Maz says you're a good soldier. I'd like to hire you as a supplier. Supplier? For mutants, or what? That's right. You could supply me with mutant parts. Of course, I would provide you with motivation in the form of payment. So, what do you think? I'll get you mutants for your class. Good. Let's start with something easy. I set some bait with my students last week to attract rote mulches. You didn't have to lure them. I would have found them anyway. We put out the bait for a reason. The class and I treated the bait with a contrast medium that makes the creature's entrails glow. Now we collect them so I can demonstrate how the inner organs of the mutants are laid out. Any questions? Would you be willing to teach me too? I think it would be unwise to have you amongst my students, but I see no reason I could not give you a private lesson. There's just one condition. Your thirst for knowledge must remain strong. That shouldn't be a problem. Excellent. We can begin as soon as you are ready. Так, это понятно. Характер. What would you have done if I wasn't hunting them for you? I would have shot them myself. I am capable of killing a rote mulch. I know where to aim. You go out the south gate, in front of the gate. It should have been there long enough to attract some rote mulches by now. If you could bring me 6 of them, that should be enough. Ну, давайте возьмем этот квест. Блин, ща я только кое-что хочу посмотреть в инете сначала. Блин, я даже не знал про этот квест. Не этот, и еще другой. Блин, я столько упустил, когда первый раз играл. А, ну вот он, детский сад. А с них можно что-то сорвать? Why are you skulking around? Stand up! Got it. Got it. Got it. Got it. No.
нормально воровали. Good day, sir. Are you here about my grades? I heard you're not making much of an effort. Well, my lessons are so boring. Can I ask you something? Of course. You're from outside, right? I suppose so, yeah. People keep talking about the others. What do you mean? You know, the others. Like you. You mean other people? Yes. Is it true they eat the raw corpses of dead animals? Where'd you hear that? I don't know. From one of the collectors, I guess. So, it's not true? Well, the meat is usually fried or roasted before you eat it. Or grilled. What? That's... I don't understand. But why don't you eat normal foods? Protein bars? Those funny pills? Food like we eat. Is it true the outlaws murder each other for fun? No, not even humans kill each other for fun. Oh. But they do other things for fun, right? At school we learned what joy is. Do you know how it works? How is it done? It was such an interesting idea. You really don't know how to have fun? I'm sorry. I haven't been taught yet. It must be in a later class. How do other children learn it? The Berserker children play with toys. That's a fun way to spend your free time. What does playing mean? What is it? Do you really not understand? You do know what toys are, right? No? Well, they're toys. How do I describe it? Things you play with? Toys. Interesting. I will investigate. Thanks for not telling me to go away, sir. I'd like to stay here, but I have lessons to go to. Yeah. Good luck researching how to play. Thank you, sir. Bye! That was remarkable. Ну чё, гниломохов сейчас пойдем уничтожать. Где тут Игнодон? Ну да. Ну ладно. Надо запомнить, где детский сад. Блин, надо его пометить на всякий. Я все равно помечу, чтобы знать, так сказать. Что у нас здесь? Во. Вот так вот пометим. Оп. А это еще что там такое? Долетался. Так, еще раз сейчас помечу. Уже помечу. Ну, все шикарно. Не факт, что мы что-то сделаем гниломохом. Да.
Но... Ну чё, он не добил-то? А! У нас своровал экспо. I see your path has returned you to these icy climes once more. It has been some time. Car Akron, if I'm not mistaken. You still know my name. That is interesting. We so rarely had the pleasure after all. You were a scout for the Ice Palace? You were quite the traveler back then. I never fully abandoned work, you know. Although I am no simple scout these days. You're being modest. I hear you're the first Alexander, the highest spiritual leader of the Alps. You, the beast of Zykor, can call me Ekrom. When I'm finished with this world, there will be nothing left to command but a smoldering pile of cinder and ash. And yet, you still follow the path of your former people. There must be a reason for that, surely. I assume you are here because of the invaders ravaging our planet. There are a lot of things I have to take care of. Well, that is interesting indeed. What can I do to aid you in your efforts? You could put in a good word for me with the Alps. I could do that, but your own decisions are what brought you here. If you can win our people over, convince them of your cause, whatever that might be, then you will have earned it. If not, however... I understand. I can only give you a piece of fatherly advice. Be consistent in all you do. A fickle man is never as effective or as admired as a stalwart soldier in single-minded pursuit of a goal. What do you plan to do about the foreign invaders? At the moment, we Albs are in the worst strategic position of all the Magellan peoples. And we are not as well equipped as the invaders. That means we are likely to be their first target. We must be vigilant. We must track the invaders' every move. That is one of the reasons I spend so much time in the depot at the moment. That's it? Vigilance? I expected more from you. Haven't you got a plan? Don't confuse my not sharing a plan with you with the absence of a plan. I hardly need remind you that you've proven problematic for the Albs more than once. Prove you deserve the respect of our people, however you contrive to do so. Perhaps if you do so, I will impart my knowledge. You're leader of the Alps. Aren't you worried walking around outside the depot without protection? I am an Alexator of the Alps. If I cannot withstand the perils of Ignadon, how am I to lead an entire people? And one more thing. The invaders are ferocious and determined opponents. If you value your life, you do well to steer clear of Maracor. They are most active there. That was impressive. It makes you wonder how many people once lived here. Не, ну это было изи.
Что-то я не хотел, чтобы они все прям разом сагрились. Рановато с ними еще сражаться. Найс. Короче, если запариться, можно их победить. Аккуратно. А чё он сюда-то забрался? А, нет, он не здесь. А, он попадет, интересно, сегодня. Блин, тут сюда кто-то... А, ну ладно, аккуратно, короче. Бам. Ладно, пока отход. И подальше. Значит, вот сюда. Все, делаю сейв, короче, и ужинать. Пора. Увидимся после ужина, ребят.